Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtham Manamapi Shatchi Putramatra Swarupam Rupam Tasya Grajamurpurim Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Prathitha Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sulunga Hare Krishna Sulunga Tivramana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. I didn't see the police chanting. So I'm very honored to be honored by the great devotees of Sri Ramanujacarya. Sri Ramanujacarya சிறந்த பக்தர்களின் மூலமாக மரியாதை அளிக்கப்பட்டதில் நான் அதை பெருமையாக கருதுகிறேன். Usually when someone's offered a garland and then they take it off, I'm not taking it off. பொதுவா சிலருக்கு மாலை கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா அந்த மாலையை அவங்க கொஞ்ச நேரத்துல எடுத்துருவாங்க. ஆனா நான் அது மாதிரி எடுக்கிறது இல்ல. Because I'm very fortunate to get this prasada of Sri Ramanuja. Why should I take it away? ஏன் அப்படினா நான் இந்த ராமானுஜருடைய பிரசாதமாக இந்த மாலையை கருதுகிறேன். அதனால நான் ஏன் இதை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இதை எடுப்பதில்லை. You're all blessed that such a great personality is from this land. நம்ம எல்லாரும் இத்தகைய மிக உயர்ந்த ஒரு மகான் இந்த பிரதேசத்திலிருந்து வந்திருக்காருன்றதுனால ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறோம். And he's here present now. அவர் இன்று இங்கே இருக்கிறார். Before his passing away, he said that he would remain forever in his murti form, deity form. அவர் இந்த உலகிலிருந்து நம்முடைய பார்வையிலிருந்து அகறுவதற்கு முன்பாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார், நான் என்னுடைய மூர்த்தி வடிவத்தில் இருப்பேன் என்று. But even if he had not kindly come, if his devotees had not kindly brought him in his murti form, surely he would be present here anyway. அவர் இங்கே இல்லனா கூட அவருடைய பக்தர்கள் அவருடைய மூர்த்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறதால அவருடைய கருணை
நிச்சயமா இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. Because as the Supreme Lord has famously said, ஏன் அப்படின்னா முழுமுதற் கடவுள் அது குறித்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார். அது மிகவும் பிரபலமானது. Naham tishtami vaikunte yoginam hridayeshu va yatra gayanti mad bhakta tatra tishtami Narada. He told Narada that I don't live in Vaikuntha, nor in the hearts of the yogis. Where my devotees are chanting my glories, there I reside. முழுமுதற் கடவுள் நாரதர்கிட்ட சொல்றார், நாரதரே, நான் வைகுண்டத்தில் இருப்பதில்லை, யோகிகளின் இதயத்திலும் இருப்பதில்லை. என்னுடைய பக்தர்கள் எங்கே என்னுடைய நாமத்தை சொல்கிறார்களோ, புகழை சொல்கிறார்களோ, அந்த இடத்தில் நான் இருக்கின்றேன் என்கிறார். So this get together is organized for the glorification of the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan Hari. இந்த ஒரு கூட்டமானது இங்கே முழுமுதற் கடவுளான ஹரியை புகழ்வதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. You are all devotees chanting his glories, so surely he is present directly here. நீங்க எல்லாரும் பக்தர்களாக இருந்து அவருடைய புகழை இங்கே பாடக்கூடிய காரணத்தினால நிச்சயமா அந்த பகவான் இங்கே இருக்கிறார். The Supreme Lord, he's never alone. He's always with his devotees. முழுமுதற் கடவுள் ஒருபோதும் தனியாக இருப்பதில்லை. அவர் எப்போதும் தன்னுடைய பக்தர்களுடனே இருக்கிறார். So when he comes, surely his devotees, they're also present. அதனால அவர் எப்ப வராரோ அப்ப நிச்சயமா அவருடைய பக்தர்களும் அங்கே இருப்பதாக பொருள். So it's a great fortune for the people of this land that Sri Ramanuja is present and has come here. இந்த இந்த பிரதேசத்துல ராமானுஜர் இங்கே இருந்து அவர் இங்கே வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம். Nowadays, if we say Ramanuja, people think, oh yes, Ramanuja, mathematician, very famous. இன்றைக்கு ராமானுஜர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓ அந்த கணித மேதை ராமானுஜரான்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. So the mathematician Ramanuja was a great personality from Tamil Nadu. கணித மேதை ராமானுஜர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நபராக தான் இருந்தார். But much Rama Mukhyamana is Sri Ramanujacarya. ஆனால் அவரை காட்டிலும் ரொம்ப 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 மிக முக்கியமான ஒருவராக ஸ்ரீ ராமானுஜர் இருக்கிறார். ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியர். The mathematician is studying all the laws of mathematics. கணித மேதை கணிதத்தில் இருக்கக்கூடிய விதிகள் எல்லாம் பத்தி படிக்கிறார். Has a great brain, no doubt. அவருக்கு நல்ல பெரிய மூளை இருக்கிறது, சந்தேகம் இல்லை. But who is that great brain who made all the laws of mathematics? ஆனா அந்த கணிதத்தில் இருக்கக்கூடிய விதிகள் எல்லாம் அமைத்து கொடுத்த அந்த மூளை யாருடையது? That is Ramanuja. அது ராமானுஜர். Because originally the name Ramanuja means the Supreme Lord Krishna, who is the younger brother of Balaram, or Lakshman, who is the younger brother of Sri Ramachandra, the son of Dasharath. ஏன் அப்படின்னா உண்மையில ராமானுஜர் அப்படிங்கிற பெயரானது ஆதியில யாருக்குரியதுன்னா கிருஷ்ணருக்குரியது. ஏன்னா அவர் பலராமருடைய இளைய சகோதரர்களாக இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணருக்கு அந்த பெயர் உண்டு. அதே மாதிரி ராமருடைய இளைய சகோதரர்களாக லக்ஷ்மணர் இருந்ததுனால லக்ஷ்மணருக்கும் அந்த பெயர் உண்டு, ராமானுஜர். So Ramanuja means Lakshman. அதனால ராமானுஜர் அப்படிங்கிற பெயர் லக்ஷ்மணரை குறிக்கும். Ramanuja means Krishna. கிருஷ்ணரையும் குறிக்கும். And Ramanuja means Ramanujacarya, who is kindly present today. ராமானுஜாச்சாரியரையும் குறிக்கும். அவர் இன்றைக்கு இங்க கருணையோடு இங்கே வீட்டுள்ளார். Who is also known as Lakshman Deshika. அவர் லக்ஷ்மண் தேசிகா என்று அழைக்கப்படுகிறார். And there are other people who are given that name also, including one of them who became prominent as a mathematician. அதுக்கப்புறம் அதே பேர்ல இன்னும் பல பேர் கூட பிரபலமானவர்களாக இருக்கலாம், இந்த கணித மேதை கூட. So what Ramanuja came to teach 1000 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to preach 500 years ago. ராமானுஜர் என்ன விஷயத்தை பரப்புவதற்காக 1000 வருடங்களுக்கு முன்னே வந்தாரோ அதே விஷயத்தை பரப்புவதற்காக ஸ்ரீ சைத்தன்யர் 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக வந்தார். And Srila Prabhupada came to preach more recently. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சமீப காலத்தில் தோன்றி அதை பரப்புவதற்காக வந்தார். You're kindly honoring me. நீங்கள் கருணையோடு எனக்கு மரியாதை செலுத்துகிறீர்கள். But
We're talking the names of real acharyas. Ramanuja, then Vedanta Deshika name was mentioned, 750 years. These are the great, very, very great acharyas. ஆனா நம்ம இங்க பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்களுடைய பெயர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ராமானுஜாச்சாரியர், தேசிகர் போன்ற பெரிய பெயர்களை பற்றி சொல்கிறோம். They all teach the same thing. அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே விஷயத்தை தான் போதிக்கிறார்கள். Because the truth does not change. ஏனெனில் உண்மை அப்படிங்கிறது மாறுவது கிடையாது. One of the we just heard Vishnu Sahasranam being chanted. நம்ம வந்து இங்க விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் முன்னாடி பாராயணம் பண்ணதாக சொன்னாங்க. So very great achievement to teach all these children to chant Vishnu Sahasranama. இங்க குழந்தைகள் எல்லாம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் உச்சரிக்க சொல்லி பயிற்சி கொடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது. So one of the names there is Shashvata Sthira. அதுல இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் ஒன்று என்ன அப்படினா சாஸ்வத ஸ்திர. Means that, of course, there are various meanings given. அந்த பெயருக்கு பல்வேறு அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்படுவது வழக்கம். But he is eternally fixed. அதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்ன அப்படினா அவர் நித்தியமாக ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடியவர். In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Imang vivasvate yogam proktavana ham avyayam," that I spoke this same knowledge, yoga prokta puratanaha, very ancient. I spoke long ago. பகவத் கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றார், இதே பழமையான ஞானத்தை நான் முன்ன 12 காலத்துக்கு முன்பே பேசி இருக்கிறேன் என்று. So it's not that the truth changes. அதனால உண்மை அப்படிங்கிறது என்றும் மாற்றம் அடைவது கிடையாது. You see, nowadays the young men, they all have hairstyle. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படினா இளைஞர்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு முடிய கொஞ்சம் Very good hairstyle. ஸ்டைலா இருக்குன்னு பாப்பாங்க. இங்க பாருங்க ஒரு புதுசா ஒரு ஹேர் ஸ்டைல். And then after a few years the hairstyle will change. அதுக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துல அந்த தலைமுடி அலங்காரத்தை மாத்திப்பாங்க. My hairstyle same last 40 more years. என்னுடைய தலைமுடி அலங்காரம் கடந்த 44 வருஷமா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. No, anyway, the point is that the fashions are always changing. நான் சொல்ல வர கருத்து என்ன அப்படினா எப்பவுமே நாகரிகம் அப்படிங்கிறது மாறிட்டே இருக்குது. But what Krishna teaches, he taught millions of years ago, and what he taught is still true today. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினாரோ அது இன்றைக்கும் அந்த உண்மை அப்படியே தான் இருக்கும். It doesn't change. அந்த உண்மை மாற்றம் அடைவது கிடையாது. You may think that why are we from Chaitanya Mahaprabhu's Sampradaya, we're glorifying Ramanuja, and they are kindly welcoming us, the members of the Ramanuja Sampradaya. நீங்க நினைக்கலாம் ஏன் இந்த விஸ்கான் பக்தர்கள் வேற சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த ராமானுஜரை புகழ்கிறார்கள், இல்ல ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவர்களை ஏன் வரவேற்க வேண்டும் என்றால் நினைக்கலாம். Because they're teaching the same truth. ஏன் அப்படினா நம்ம ஒரே உண்மையை தான் மக்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். It doesn't change. இந்த உண்மை மாற்றம் அடையவில்லை. Bhagavan, Narayana, Vishnu, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. பகவான் நாராயண விஷ்ணு கிருஷ்ணர் அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள். However far back in time you go, same Supreme Personality of Godhead. நீங்க காலத்துல எவ்வளவுதான் பின்காலத்துக்கு போனீங்கனாலும் அதே முழுமுதற் கடவுள் தான். And முழுமுதற் கடவுள். however forward in time you go, Krishna is the Supreme Personality of God. நீங்க இன்னும் எவ்வளவுதான் முற்காலத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கனாலும் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். The situation changes in the material world. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வேண்டுமானால் மாற்றம் அடையலாம். In Kali Yuga, everything deteriorates. கலியுகத்துல எல்லாமே தரம் தாழ்ந்து கொண்டே தான் செல்கிறது. Tatas chanu dinam dharma satyam socham kshamadaya kalena balina rajan nangshantayor balang smitihi. In Kali Yuga, by every day, everything good diminishes. கலியுகத்துல ஒவ்வொரு நாளும் என்னவெல்லாம் நல்லதாக இருக்கிறதோ அது எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே போகும். Dharma diminishes. தர்மம் குறைஞ்சிட்டே போகுது. Satya doesn't diminish, but truthfulness. People tell lies all the time. மக்கள் பொய் எப்பவுமே பொய் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அதனால வாய்மை அப்படிங்கிற தன்மையும் குறைஞ்சிட்டே போகுது. It's quite likely that you're sitting next to someone who tells lies. நீங்க உங்களுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறவர் கூட பொய் சொல்லக்கூடியவராக இருக்கலாம். அது ஒன்றும் ஆச்சரியமானது கிடையாது.
And that's true of the person sitting next to you also. அதே கருத்து உங்களுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்காரு அவருக்கும் பொருந்தும். In the modern age, telling lies is just normal. ஏன்னா நவீன காலத்துல பொய் சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜமாயிடுச்சு. Then satyam, shocham, cleanliness going down. தூய்மை அப்படிங்கிறது கூட பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்கு. Now, this is a controversial point, but now they made some. Anyway, I won't speak about that. It's too controversial for a public thing. But people don't mind uncleanliness. மக்கள் இன்னைக்கு வந்து அசுத்தமா இருக்கிறத வந்து பொருட்படுத்துறதே கிடையாது. Well, maybe I'll say it. You see, previously the ladies, 4 days a month, they wouldn't come out. But nowadays they say, yes, it's all good. Everything's good. Unclean. In an unclean situation, they're coming out and doing everything. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் மாதத்துக்கு 4 நாட்கள் அசுத்தமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வெளியில வர மாட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே நன்மைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அசுத்தமான சூழ்நிலையிலும் எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறாங்க. And they call this progress. இதை அவர்கள் முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. Then kshama, tolerance, people can't tolerate anything. அதுக்கப்புறம் சகிப்புத்தன்மை, க்ஷமா, மக்களால இன்னைக்கு எதையுமே சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய திறனே இல்லை. Now it's the hot season. இப்ப இது சூடான ஒரு வெப்பம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலநிலை. But everywhere there's air conditioning, எல்லா இடத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா electric fans. மின்விசிறி வச்சுக்கிறாங்க. Previously people used to tolerate, now they can't tolerate. முன்னாடிதான் மக்கள் இதை சகித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இப்பெல்லாம் மக்கள் யாராலும் சகித்துக்கவே முடியறதில்லை. And then daya, mercy, there's no mercy. அதுக்கப்புறம் தயா, கருணை. இன்னைக்கு கருணை அப்படிங்கிறதே கிடையாது. Progress means they have very advanced scientific, technological slaughterhouses for killing so many animals. முன்னேற்றம் அப்படிங்கிற பெயர்ல எத்தனையோ மிருகங்களை கொல்வதற்காக மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த கசாப்பு கடைகளை மக்கள் நிறுவி வராங்க. This is, it's horrible, horrible. இது கொடுமையான நிலை. Then, by the mighty force of time, Kalena Balena Rajan, all these things are getting worse and worse. காலம் அப்படிங்கிற ஒரு கொடூரமான ஒரு சூழ்நிலை கொடுமையில எல்லா நற்குணங்களும் தரம் தாழ்ந்து கொண்டே செல்கிறது. People's lifespan is reduced. மக்களுடைய ஆயுள் காலம் குறைந்துட்டே வருது. Bodily strength is reduced. உடல் பலம் குறைந்து கொண்டு செல்கிறது. And mental strength is also reduced. மனபலமும் மக்களுக்கு குறைஞ்சிட்டு வருது. People are becoming more and more stupid. மக்கள் அதிகமாவே மேன்மேலும் முட்டாளாக ஆகியிருக்காங்க. They watch TV, and by watching TV you become more stupid. அவங்க எல்லாரும் தொலைக்காட்சி பார்க்கறாங்க. அப்படி தொலைக்காட்சி பார்க்க இன்னும் முட்டாளாகிட்டே இருக்காங்க. So the situation in which Ramanuja was preaching was better than today. எந்த சூழ்நிலையில ராமானுஜர் பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தாரோ அந்த சூழ்நிலையானது இன்னைக்கு இருக்கிறதை காட்டிலும் பல மடங்கு முன்னேறியதாக இருந்தது, சிறப்பானதாக இருந்தது. Even he was tortured, and they wanted to, this rascal king, they wanted to kill him. அவருக்கு நிறைய தொலைகள் கொடுத்தார்கள். ஒரு அயோக்கிய மன்னன் அவரை கொல்ல நினைத்தான். But at least everyone accepted that the first teaching of Bhagavad Gita, that there is rebirth. எப்படி பார்த்தாலும் குறைஞ்சபட்சம் Dhruvang janmamritasya cha. மறுபடியும் இன்னொரு பிறவி உண்டு அப்படிங்கறதுல நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்கள். Jatasya hi dhruvang janmamritasya cha. Everyone has to die, and everyone who's died, they have to be born again. எல்லாரும் மரணமடைந்தான் ஆக வேண்டும். மரணமடைந்தவர்கள் அனைவரும் மறுபடியும் பிறந்துதான் ஆக வேண்டும் சொல்லப்படுகிறது. Nowadays there's some people who they say they're speaking religion, but they don't even accept the ABC spiritual knowledge that there is rebirth and karma. இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற ரீதியில பேசுறாங்க. ஆனா ஆன்மீகம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆனாவா இருக்கக்கூடிய மறுபிறவிக்கு கர்மா உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை கருத்தை கூட ஏற்காதவர்கள் நிறைய பேர் ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. In Kali Yuga, people are so ignorant that they don't even know that after they die they have to get born again. கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த அளவுக்கு அறியாமையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மரணத்துக்கு பின்னாடி மறுபடியும் பிறக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை விஷயம் கூட தெரியாதவர்களாக உள்ளார்கள். This is the situation.
in which Srila Prabhupada was preaching Krishna consciousness. இந்த சூழ்நிலையில் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்தார். This idea that, well, anyone can say what they like, everyone has their own opinion. யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய அபிப்பிராயம் இருக்குங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கு. There's no respect for Shastra. சாஸ்திரத்துக்கு யாரும் எந்த மதிப்பும் கொடுக்கறது இல்லை இன்னைக்கு. And even in the name of Hinduism, there's no idea of Shastra. இந்து மதம் அப்படிங்கிற பெயர்ல வாழ்றவங்க கூட அவங்களுக்கு சாஸ்திரத்தை பத்தி எந்த ஒரு கருத்தும் இல்லை. Just to give one example. நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறேன். நீங்க There's so many people who worship Sai Baba. எத்தனையோ மக்கள் சாய்பாபாவை கும்பிடுறாங்க. There's absolutely nothing in Shastra about Sai Baba. சாய்பாபா பத்தி சாஸ்திரத்துல எங்கேயுமே எதுவுமே சொல்லப்படல. Definitely not the Supreme Personality of God. நிச்சயமா அவர் முழுமுதற் கடவுள் இல்லை. But due to the effect of Kali Yuga or the lack of spiritual education, people, instead of the real Bhagavan, who is Krishna, they're worshipping Sai Baba. ஆனா கலியுகத்தினுடைய தாக்கத்தினால மக்கள் புத்தி இழந்து இருக்கிறதுனால உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கு பதிலா இவங்க சாய்பாபாவை கும்பிடுறாங்க. This is only possible if people are completely in ignorance. இது ஏன் சாத்தியமாகுது அப்படின்னா மக்கள் முழுக்க அறியாமையில் இருக்கிறதுனால தான். So a major purpose of this Krishna conscious movement is to give spiritual knowledge. அதனால இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக அறிவை மக்களுக்கு கொடுப்பதே. In Bhagavad Gita, Lord Krishna gives spiritual knowledge. பகவத்கீதையில பகவான் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக அறிவை கொடுக்கிறார். Etaj jnanam iti proktam ajnanam yadatonyata. Krishna says, I'm giving you knowledge, actual knowledge, and everything else than this is ignorance. கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் உங்களுக்கு உண்மையான அறிவை கொடுக்கிறேன், இதை தவிர என்னவெல்லாம் உள்ளதோ அது எல்லாமே அறியாமை தான் என்கிறார். Now, I was raised in a religious culture in which I was told, you just believe, don't ask questions, just believe. நான் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் வளர்க்கப்பட்டேன். அங்கே எனக்கு சொல்லுவாங்க, நாங்க என்னெல்லாம் சொல்றோமோ எல்லாத்தையும் வெறுமனே நம்பணும், நம்பிதான் ஆகணும், கேள்வி எதுவும் கேட்கக்கூடாது. But it didn't seem to make much sense to me. ஆனா அது அறிவுபூர்வமானதாக எனக்கு தோன்றவில்லை. I was told you have to believe in a God who loves everybody. அவங்க எனக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, எல்லார் மேலயும் அன்பு செலுத்தக்கூடிய இறைவன் மேல நீ நம்பிக்கை வைக்கணும்னாங்க. But if you don't believe in him, he throws you in hell and you burn forever with no chance of coming out. ஆனா அவர் மேல நீங்க அன்பு செலுத்தல அப்படின்னா உங்கள் மேல அன்பா இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் உங்களை நிரந்தரமாக நரகத்துல தள்ளிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் நீங்க அங்கேயே கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான், அங்க இருந்து நீங்க விடுபடுறதுக்கு வழியே இல்லைன்னா. So I thought there's something wrong here. நான் அப்ப அங்க யோசிச்சேன், இங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. They say God is all love, but if you don't, in one lifetime, if you don't believe what they tell you, you burn in hell forever. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கடவுள் ரொம்ப அன்பானவர், ஆனா அவர் சொன்ன காரியத்தை நீ ஒரே ஒரு பிறவியில பின்பற்றல அப்படின்னா அப்ப அவர் நிரந்தரமா உன்னை நரகத்தை போட்டுவாரு, துன்பத்தை போட்டுவாருன்னு சொல்றாங்க. So I was raised in a Roman Catholic family. I was told you have to follow the Roman Catholic or you burn in hell forever. நான் ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பத்துல பிறந்தேன். அங்க சொல்லுவாங்க, நீ ரோமன் கத்தோலிக்க விஷயத்துல தான் நீ நம்பிக்கை வைக்கணும், அப்படி நம்பிக்கை வைக்கலன்னா நீ நரகத்தை நிரந்தரமா உன்னை போட்டுருவாங்கன்னா. Then there are Protestant Christians. They say if you don't believe in Protestant Christianity, you burn in hell forever. It's not enough to be a Christian, you have to be a Protestant. அப்ப அவங்க இன்னொரு பிரிவுல Come up, Laura. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நீங்க ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்டியனை தான் நம்பணும், இதை நீ நம்பல அப்படின்னா உங்களை நரகத்துல நிரந்தரமா உங்களை போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. Then there are Muslims saying no, you have to follow Islam, otherwise you burn in hell forever. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் இருந்தாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க இஸ்லாமை தான் பின்பற்றணும், அப்படி இல்லைன்னா உன்னை நரகத்துக்கு நிரந்தரமா போட்டுருவாங்க. Then the Sunni Muslims say you have to be Sunni, and otherwise you burn in hell forever. And Shia say you have to be Shia, otherwise you burn in hell forever. சுன்னி முஸ்லிம் அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க சுன்னி முஸ்லிமா தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா உன் நரகத்துல நிரந்தரமா போயிடுவாங்க. This is இருக்காங்க, அவங்க ஷியா முஸ்லிமா இல்லைன்னா உன்னை நரகத்துல போட்டுருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. This is Murari Das Brahmachari. இங்க நீங்க பார்க்கலாம், இவர் முராரி தாஸ் பிரம்மச்சாரி, Vaishnava. இவர் ஒரு வைஷ்ணவர். What's your name in your passport? உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் கோப்பிலே பேர் என்னவா இருக்கு? Muhammad Sulaiman. முஹம்மத் சுலைமான். So he was studying in London
and he saw our Krishna devotees there. இவர் லண்டன்ல படிச்சிட்டு இருந்தார். படிச்சிட்டு இருந்தப்ப நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தர்களை சந்தித்தார். And I'm also from London, and I went through the same thing. I thought, what is this? God throwing you in? Okay, you can go and sit down. God throws you in hell forever. But then I learned from Bhagavad Gita that God gives you many chances. நான் லண்டனில் தான் வளர்ந்தவன். நான் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னணியில வளர்க்கப்பட்ட போது யோசித்தேன், ஏன் கடவுள் இந்த மாதிரி நமக்கு மறு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாரா? ஒரே பிறவியில எல்லாம் முடிந்து விடுமா என்று யோசித்தேன். That is called reincarnation. அந்த மறுவாழ்வு இருக்கு அப்படிங்கறத நான் பகவத்கீதையில் தெரிந்து கொண்டேன். அதுதான் மறுபிறவின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. It makes a lot of sense. இது அறிவுக்கு ஒத்துழைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Just like my father, he's not God, but he's a nice man. என்னுடைய தந்தை பார்க்கலாம், அவர் கடவுள் கிடையாது, ஆனா அவர் ஒரு நல்ல மனுஷன். If I do something wrong, he punishes me. நான் ஏதாவது தப்பு செஞ்சேன் அப்படின்னா அவர் என்னை தண்டிப்பார். And he gives me another chance. அவர் மறுபடியும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். However many times I do something wrong, he gives me another chance. எத்தனை தடவை தப்பு பண்ணாலும் மறுபடியும் அவர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கார். So if we accept God as our supreme father, then surely he will give us another chance. He won't burn us in hell forever. அதனால நீங்க இறைவனை உங்களுடைய பரமபிதாவாக ஏற்கிறீங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த பரமபிதா உங்க மேல கருணை மீண்டும் வைப்பார். அவர் உங்களை கொண்டு போய் நிரந்தரமாக நரகத்தில் தள்ளிவிட மாட்டார். So like I say, we're giving spiritual knowledge. நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நாம் இங்க ஆன்மீக அறிவை கொடுக்கின்றோம். Sometimes people say, how did you convert to Hinduism? சில நேரத்துல மக்கள் என்கிட்ட கேக்குறாங்க, நீங்க எப்படி இந்து மதத்துக்கு மாறுனீங்கன்னு. But I never thought I will convert to Hinduism. ஆனா நான் ஒருபோதும் நினைச்சதில்லை நான் வந்து இந்து மதத்துக்கு மாற்றப்படுவேன். We want to know what is the actual truth. நான் இந்து மதத்துக்கு மாறதுக்காக இங்க வரல, உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்தேன். So we find the actual truth is given in Bhagavad Gita. நான் என்ன தெரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா இந்த உண்மையான ஒரு விஷயம் பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்தேன். That there is the supreme personality of Godhead, Narayana, Vishnu, Krishna. முழுமுதற் கடவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறார், நாராயண, விஷ்ணு, கிருஷ்ணர் என்று அறிந்தேன். So many names are there, Vishva, Vishnu, so many, Sahasrana. எத்தனையோ பெயர்கள் இருக்கின்றன. And we are his eternal servants. நம்ம எல்லாரும் அவருடைய நித்தியமான சேவகர்கள். Mamai vangsho jiva loke jiva bhuta sanatana. We have an eternal relationship with him. நமக்கும் அவருக்கும் இடையில நித்தியமான உறவு இருக்கின்றது. So this Krishna conscious movement is giving spiritual knowledge in the form of the ancient shastras translated into modern language so that people can understand. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மிக பழமையான சாஸ்திரங்களை நவீன கால மக்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்துல எளிமையான முறையிலே வழங்கி வருகிறது. See, I'm from a country where at that time there was no idea of any of these things. நான் எந்த நாட்டில இருந்து வந்தேன் அப்படின்னா அப்ப அந்த தருணத்துல நான் வாழ்ந்த நாட்டுல இது மாதிரியான விஷயத்தை பத்தி எந்த ஒரு அடிப்படை அறிவு கூட மக்கள் கிட்ட கிடையாது. But Srila Prabhupada's great contribution is that he made this knowledge of Bhagavad Gita understandable even to people with no idea of this whatsoever. எந்த ஒரு அறிவும் இல்லாத மக்களிடம் கூட பகவத்கீதையுடைய விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள செய்தவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். So in this way, Srila Prabhupada preached Krishna consciousness all over the world. இப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிருஷ்ண பக்தியை உலகெங்கிலும் பரவச் செய்தார். Basic points he spoke again and again and again. இதனுடைய அடிப்படை விஷயங்களை அவர் மீண்டும் 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 உபதேசித்துக் கொண்டே இருந்தார். First of all, I am not this body. முதல்ல என்ன அப்படின்னா நான் இந்த உடல் அல்ல. Everyone is very fond of their body. எல்லாருக்கும் அவங்க உடம்பு மேல ரொம்ப பிரியம். Everyone likes to look in the mirror and see their beautiful face. எல்லாரும் கண்ணாடியில பார்த்து ஆஹா நான் இவ்வளவு அழகா இருக்கேன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. And do some exercises, got very strong body. கொஞ்சம் அப்படி உடலுக்கு ஏதோ உடற்பயிற்சி செஞ்சு ரொம்ப வலுவுலையோட ஆக்கலாம்னு நினைப்பாங்க. But what is this body? ஆனா இந்த உடல் அப்படிங்கிறது என்ன? Blood, ரத்தம், raktam, skin, twacham.
Is it? தோல், No, I'm trying. Then muscles. சதை. I don't have much. Anyway, எனக்கு something. அதிகமா சதை இல்ல. Then medham, fat. I don't have much of that either. அப்புறம் கொழுப்பு, அதுவும் எனக்கு அதிகமா இல்லங்க. And then liver, kidneys. அப்புறம் கல்லீரல் இருக்கு, கணையம் இருக்கு. Then what is it? It's hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen. ஹைட்ரஜன், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் இதெல்லாம் இருக்கு. I am not hydrogen நான் ஹைட்ரஜன் கிடையாதுங்க. or carbon. கார்பனும் கிடையாதுங்க. I am not blood. நான் ரத்தமும் கிடையாது. I am different from this body. நான் இந்த உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன். When the body dies, I will continue to exist. இந்த உடல் மடிந்த பிறகும் நான் மடியாமல் தொடர்ந்து இருப்பேன். This is how Srila Prabhupada very logically presented the knowledge of Bhagavad Gita. இப்படித்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகவும் யதார்த்தமான முறையில் பகவத்கீதையினுடைய அறிவை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தார். So, first point, we are all eternal living beings. முதல் கருத்து இதுதான், நாம் அனைவரும் நித்தியமான உயிர்வாளிகள். Someone thinks I'm a Hindu because he's born in a Hindu family. சில பேர் நினைக்கிறாங்க நான் இந்து குடும்பத்துல பிறந்திருக்கிறதுனால நானும் ஒரு இந்து என்று. The next lifetime might be born in a Muslim family. அடுத்த பிறவில நீங்க ஒரு முஸ்லிம் குடும்பத்துல பிறக்கலாம். And vice versa. அல்ல அப்படியே மாற்றி கூட பிறக்கலாம். There are cases of someone, a child who's born in a Hindu family, who remembers his last life he was a Muslim. ஒரு 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 சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அதுல ஒரு சிறு குழந்தை, இந்து குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு குழந்தையானது தன்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய ஞாபகம் வந்தது. என்ன அப்படின்னா அந்த பூர்வ ஜென்மத்தில் தான் ஒரு முஸ்லிமாக இருந்ததை உணர்ந்தது. So that's the first point. We're not the body, we're eternal spiritual beings. அதனால நம்ம இந்த உடல் அல்ல, நித்தியமான ஆத்மாக்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய முதல் பாடம். And the next point Srila Prabhupada would preach and explain, we have to admit that there is a supreme controller. பிரபுபாதர் இரண்டாவதாக வலியுறுத்தக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா, எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உன்னதமான கட்டுப்பாட்டாளர் ஒருத்தர் இருக்கிறார்ங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We are all controlled. We are not independent. நம்ம எல்லாரும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். நாம் சுதந்திரமாக இருப்பதில்லை. We are forced to accept birth, death, old age and disease. நாம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படிங்கிறதை ஏற்கும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படுகிறோம். So there is a controller. If we are controlled, there is a controller. இப்படி எல்லா விதத்திலும் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் அப்படிங்கிறதை பார்க்கும்போது நம்மை கட்டுப்படுத்துபவர் என்று ஒருவர் இருந்தாக வேண்டும் என்பதை உணரலாம். The scientists, they're very busy studying the creation. விஞ்ஞானிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா படைப்பை பற்றி படிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். But foolishly they deny that there is a creator. ஆனா முட்டாள்தனமாக அந்த படைப்பிற்கு ஒரு படைப்பாளி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் மறுப்பவர்களாக உள்ளனர். They think that all these complex scientific laws just exist without anyone controlling it all. அவர்கள் என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னா, இந்த நுணுக்கமான நுட்பமான விஞ்ஞான விதிகள் எல்லாமே இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கென்று யாருமே இல்லாமல் தானாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது என்று நம்புகின்றனர். So there is a controller. Even without believing in Shastra, we can accept, I am not this body, I am controlled, there is a controller. அதனால ஆனா உண்மையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். அதனால சாஸ்திரத்தை படிக்காமலே கூட நம்ம இந்த விஷயத்தை உணர முடியும். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறேன், என்னை கட்டுப்படுத்துபவர் ஒருவர் உள்ளார் என்பது. There is God. கடவுள் இருக்கின்றார். Now even people say, yes, we believe in God, but if we ask them, then who is God? What is the nature of God? Mostly people can't say. சில மக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆமா கடவுள் இருக்கிறத நான் நம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்றவங்க கிட்ட நீங்க போய் சரி நீங்க எப்படி நம்புறீங்க, அந்த கடவுளுடைய இயற்கை என்ன, அவருடைய தன்மைகள் என்னன்னு கேட்டா அவங்களுக்கு அதை பத்தி எந்த ஒரு எண்ணமே இருக்கிறதில்லை. By the mercy of Srila Prabhupada and Sri Ramanujacarya and all the acharyas, we can understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. பிரபுபாதருடைய கருணையினாலும் பூர்வீக ஆச்சாரியருடைய கருணையினாலும் கிருஷ்ணர் தான் புருஷோத்தமராகி முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். This is not a dogmatic statement.
இது ஏதோ இவங்களே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குழுக்குள்ளார வச்சுட்டு ஒரு கருத்து சொல்றாங்க நினைக்க கூடாது. The definition of Bhagavan is given by Sri Parashara. பகவான் அப்படிங்கன்னா என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் பராசரர். Aishvaryasya samagrasya viryasya yashasya shriyaha jnana vairagya yostraiva sannang bhaga itingana. In that person who has all Aishvarya, opulence, எந்த நபர்கிட்ட எல்லா செல்வங்களும் இருக்கின்றதோ, all power, virya, எல்லா வலிமையும் உள்ளதோ, all fame, yasha, எல்லா புகழும் உள்ளதோ, all beauty, shriyaha, எல்லா அழகும் உள்ளதோ, all knowledge, jnana, எல்லா அறிவும் உள்ளதோ, and all renunciation, vairagya, உள்ளதோ, that person is Bhagavan. அந்த நபரே பகவான். So the person we find who fits that description, that is Krishna. இந்த வர்ணனைக்கு இந்த ஒரு விளக்கத்திற்கு முழுமையாக பொருந்தக்கூடிய யார் என்று பார்த்தால் அது கிருஷ்ணரே குறிக்கும். Some people they criticize, how can you accept Krishna as God when he had so many wives? சில பேர் நினைக்கிறாங்க நீங்க எப்படி கிருஷ்ணரை கடவுளாக ஏற்க முடியும் அவருக்கு நிறைய மனைவிகள் இருந்தனரே என்று. 16,108 wives seems to be immoral. அவர் 16,108 மனைவியை கொண்டிருந்தார். இது நீதிக்கு புறம்பானதாக தோன்றுகிறது என்று கேள்வி எழுப்பலாம். Well, you can't have 16,108 wives. You can hardly maintain even one wife and she wants to divorce you. உங்களால 16,108 மனைவியை மனம் முடிக்க முடியாது. உண்மையில சொல்லப்போனா ஒரு மனைவியை கூட தக்க வைக்க முடியறதில்ல. அவங்களே உங்களை விவாகரத்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. But if you want to criticize Krishna for having so many wives, then you have to accept that he has so many wives. ஆனா நீங்க இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இவ்வளவு மனைவியை கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அவரை கண்டிக்கணும், திட்டணும், நெஞ்சிக்கணும் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்ப கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு மனைவி இருந்தார்கள் அப்படிங்கறத நீங்க ஒப்புக்கொள்றதாக தானே அர்த்தம். And where is this information from? இந்த தகவல் உங்களுக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது? That is from Shastra. அது சாஸ்திரத்துல இருந்து கிடைச்சிருக்கு. Shastra also describes that Krishna expanded himself into 16,108 forms and lived in 16,108 palaces with all the queens. சாஸ்திரம் என்ன சொல்றா கிருஷ்ணர் 16,108 ரூபங்களாக தன்னை வியாபித்துக் கொண்டு 16,108 ராணியர்களோட அரண்மனையில் தனித்தனியாக வசித்தார் அப்படிங்கறதை சொல்லுதே. And Krishna lifted a mountain as a young boy. கிருஷ்ணர் ஒரு சிறுவனாக இருந்து மலையை உயர்த்தி பிடித்தார். And he showed the whole universe within his mouth to his mother. அவர் தன்னுடைய வாய்க்குள்ளார தன்னுடைய அன்னைக்கு உலகத்தையே காண்பித்தார், பிரபஞ்சத்தையே காண்பித்தார். And he showed again the Vishvarupam to Arjuna. அர்ஜுனனுக்கு தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டினார். So many things are described. இது போன்ற பல விஷயங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So if you accept that Krishna has 16,108 wives, you have to accept also from Shastra all the descriptions that establish him as the Supreme Personality of Godhead. அதனால கிருஷ்ணருக்கு 16,108 மனைவிகள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கூற்றை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் கிருஷ்ணரையே பரமபுருஷ பகவானாக நிலைநாட்டக்கூடிய சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா கூற்றுகளையும் நீங்கள் ஏற்றுத்தான் ஆக வேண்டும். So for the first time all over the world, scientific knowledge of the personality of Godhead has been given. இப்படி முதல் முறையாக உலகெங்கிலும் இந்த பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய விஞ்ஞானபூர்வமான அறிவு நிலைநாட்டப்பட்டு வருகிறது. Bhagavat Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate. This is described in Srimad Bhagavatam. Bhagavat Tattva Vijnanam, scientific knowledge of the personality of Godhead. பாகவதத்தை எப்படி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பகவத் தத்துவ விஞ்ஞானம், அதாவது பகவத் தத்துவத்தை பற்றிய ஒரு விஞ்ஞானம் இது. Mukta Sangasya Jayate, by which one is freed from all the unwanted things. இதன் மூலமாக என்ன நிகழும் அப்படின்னா ஒருத்தர் தேவையில்லாத எல்லா விஷயங்களிலிருந்தும் விடுபடுவார். Someone who takes to Krishna consciousness gets a higher taste. யார் ஒருத்தருக்கு கிருஷ்ண பக்தியில எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க உடனடியாக உயர்ந்த சுவையை அனுபவிக்கிறார்கள். Rasavajang rasopyasya parang drishva nivartate. In Bhagavad Gita, Lord Krishna explains, we can give up, we can transcend all this calm, krodh, lobh, all these lower tendencies by coming to a higher taste, a higher level of consciousness. நாம பகவத் கீதையிலிருந்து உணர்கிறோம்
இந்த காம குரோதம் முதலிய கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை துறந்து நாம் உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய உணர்விற்கு வர முடியும் என்பதை. So those who take to Krishna consciousness, they automatically give up all bad habits. அதனால யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தானாகவே தீய குணங்கள் அனைத்தையும் கைவிட்டு விடுகின்றனர். Meat eating, intoxication, gambling, illicit sex. மாமிசம் சாப்பிடுறது, சூதாடுறது, போதை வஸ்துக்கள் எடுத்துக்கிறது, தகாத பாலுறவில் ஈடுபடுவது, இது எல்லாவற்றையும் கைவிட்டு விடுகின்றனர். Automatically come to a higher platform by getting the taste of Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுடைய சுவையை பெறுவதனால இயற்கையாகவே தாமாகவே இந்த கீழ்நிலை விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டு துறக்க முடிகிறது அவர்களால். And this is open for everyone. இது அனைவருக்கும் இந்த வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. There's so much talk of caste consciousness. இங்க ஜாதி அப்படிங்கறதுடைய உணர்வை பற்றி எத்தனையோ பேச்சுகள் பேசப்படுகின்றன. But in our Krishna conscious movement there's no such thing. ஆனா நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல அது போன்ற எந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது. You may think we're not supposed to say, but I'm just saying hypothetically. You may think that the Dalits, they're very low. நாங்க இது மாதிரி சொல்றது இல்ல, ஆனா மத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கற ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்றேன். ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் இவங்க எல்லாம் தலித், இவங்க எல்லாம் கீழ் நிலையில இருக்கிறவங்கன்னு. Well, I'm from the lowest background. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா அதை காட்டிலும் தாழ்ந்த பின்னணியில இருந்து நான் வந்திருக்கிறேன். Coming from the overseas countries. மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து நான் வந்திருக்கிறேன். But in our movement, in our Krishna conscious movement, there's no such consideration. ஆனா நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல அது போன்ற எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது. Chaitanya Mahaprabhu said, Nicha jati nahe Krishna bhajane ajogya. Satkul vipra nahe Krishna bhajane jogya. That by being born in a so-called low caste, one is not disqualified from Krishna consciousness. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், ஒருத்தவங்க ரொம்ப நீச்சமான ஜாதியில பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கான அனுமதி இல்லை அப்படிங்கறத சொல்லிட முடியாது. And being born in a high-class Brahmin family is not necessarily a qualification for worshipping God. அதே நேரத்துல ஒருத்தவங்க உயர்ந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுனால அவங்களுக்கு கடவுளை வழிபடுறதுக்கு உடனடியே தகுதி வந்துருது அப்படிங்கறதும் கிடையாது. According to previous karmas, we get births in different statuses of life. நாம முன்னாடி செஞ்ச கர்மத்தின் அடிப்படையில சமுதாயத்துல பல்வேறு சூழ்நிலைகள்ல நாம் பிறக்கின்றோம். But if we take to Krishna consciousness, we automatically come to the platform of Atma Dharma, the religion of the soul. ஆனால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா அப்ப உடனடியாக நம்ம ஆத்ம தர்மத்தை அந்த நிலைக்கு வருகின்றோம். Chandalopi dvija shreshta hari bhakti parayanaha. Someone is born in a Chandal family, but he worships Krishna, then he's better than any Brahmin by birth. யாராவது ஒருத்தவங்க சண்டாள குடும்பத்துல பிறந்திருந்தால் கூட அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பிராமணரை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையை அடைகிறார்கள். Because he's come to the highest platform, the platform of God realization. ஏன்னா நம்ம இறை உணர்வுடைய தளம் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த தளத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள். Brahma janatiti brahmana. Who is a brahmana? Who knows what is Brahma, the absolute truth. பிராமணர் அப்படின்னா யார் ஒருத்தவங்க பிரம்மனை உணர்ந்தவர்களோ பரம்பொருளை உணர்ந்தவர்களோ அவர்கள்தான் பிராமணர்கள். So brahmanas who worship Krishna, they're actual brahmanas. அதனால யார் எந்த பிராமணர் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள்தான் உண்மையான பிராமணர்கள். And someone born in a Chandala family who worships Krishna, he's also an actual brahman. யாராவது ஒருத்தவங்க சண்டாள குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட்டார்கள் அப்படின்னா அவர்தான் உண்மையான பிராமணர். Because Brahma means Krishna, Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhavan. Krishna is the supreme truth. ஏன் அப்படின்னா பிரம்மன் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணரை குறிக்கும். கிருஷ்ணர் தான் பரபிரம்ம, பரம்தாம, பவித்ரம் பரமம் பவான் சொல்லப்படுறார். அவர்தான் பரம்பொருள். So these are the same truths that Krishna spoke long ago. இதே உண்மைதான் கிருஷ்ணர் பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன்பு பேசினார். The same truths that Sri Ramanujacarya spoke 1000 years ago. அதே உண்மைதான் ராமானுஜர் 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு பேசினார். The same truth that Srila Prabhupada spoke in the modern age. அதே உண்மைதான் நவீன காலத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பேசினார். The same truth that we should go on speaking. இதே உண்மைதான் நாம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். The world is in a horrible situation. இந்த உலகமானது மிகவும் மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றது. Isn't it? உண்மைதானே?
If you see the newspapers, you'll just get a headache. நீங்க செய்தித்தாள்களை படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தலைவலி வந்துடும். Every horrible situation in the world. ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை தான் இருக்கின்றது எப்பவுமே இந்த உலகத்துல. The only solution is to bring a spiritual revolution. இதுக்கு ஒரே தீர்வு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக புரட்சியை கொண்டு வருவதுதான். Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalao, Nastreva, 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 Gatiranyata. In this Kali Yoga, there's no other way, no other way, no other way for spiritual realization but to chant Harinam, chant Harinam, chant Harinam. இந்த கலியுகத்திலே ஹரிநாமத்தை சொல்லுவே தவிர ஹரிநாமத்தை சொல்லுவே தவிர ஹரிநாமத்தை சொல்லுவே தவிர வேறு கதி இல்லை, வேறு கதி இல்லை, வேறு கதி இல்லை. So please take to it. அதனால தயவு செய்து இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். This human life is very rare. இந்த மனித பிறவி மிகவும் அரிதானது. You see, there's this couple here. They've got a young child on the motorbike. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு தம்பதியர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சிறு குழந்தைகள் இருக்காங்க, ஒரு மோட்டார் பைக்ல நின்னுட்டார். So you're looking after your child very nicely, I presume. நீங்க உங்க குழந்தையை நல்லா பாத்துக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். Is it not? பாத்துக்கிறீங்க தானே? Oh, there's two of them. I didn't see. ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க. முதல் ஒரு குழந்தை நான் முதல்ல கவனிச்சேன். But you also have to think, you have to give spiritual knowledge to your children. அதே நேரத்துல நீங்க உங்க குழந்தைக்கு ஆன்மீக அறிவையும் கொடுத்தல் அவசியம். How are we going to do that? அதை எப்படி நீங்க செய்ய போறீங்க? Then you take this Bhagavad Gita, Unmai Uravil. You have to learn, then you can teach. நீங்க இந்த பகவத்கீதை உண்மையுரில் வாங்கிக்கோங்க, நீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அப்போ உங்களால உங்க குழந்தைகளுக்கு அதை சொல்லி தர முடியும். You have to be the guru for your family. நீங்க உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு நீங்கள் ஒரு குருவாக இருக்க வேண்டும். It's not enough to give food and clothing and education, school education. You have to give spiritual knowledge. நீங்க அவங்களுக்கு வெறும் பள்ளிக்கூட கல்வி மட்டும் கொடுத்தால் பத்தாது, ஆன்மீக கல்வியும் அவர்களுக்கு வழங்குதல் அவசியம். Otherwise, you're not doing your duty properly to your children. அப்படி இல்ல அப்படின்னா உங்க குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் உங்க முறையான கடமையை செலுத்துவதில்லை என்று பொருளாகிவிடும். So we're very, very grateful to all the great acharyas who have come and taught us all these things. இந்த எல்லா விஷயங்களையும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்களுக்கு நாம் மிகவும் நன்றி கடன்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். And it is our duty to them to try to spread that to others. அதனால அவர்கள் கொடுத்த அந்த விஷயத்தை பரப்புவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடமை. I'd just like to introduce you to Damodar Gauranga Das, better known as Dhanush. நான் உங்களிடம் தாமோதர் கௌரங்க தாஸ் என்பவரை அறிமுகப்படுத்த நினைக்கின்றேன். அவர் பிரபலமாக தனுஷ் என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறார். Who has made this he's written the script and directed this Ramanuja TV series. இந்த ராமானுஜர் டிவி சீரியலுக்கு இவர் திரைக்கதை எழுதி அதை இயக்கவும் செய்தவர். And also did the Chaitanya Mahaprabhu TV series. அது மட்டும் இல்லாமல் சைத்தன்ய மகாபிரபு டிவி சீரியலையும் அவர் எடுத்தார். So these people, they're making TVs and all nonsense they're putting. இந்த மக்கள்லாம் தொலைக்காட்சியை போட்டு அதுல எத்தனையோ அபத்தமா நிறைய காட்டிட்டு இருக்காங்க. But if we should utilize all these things for giving actual knowledge of the actual purpose of life. நீங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உண்மையான ஞானத்தை உண்மையான வாழ்வின் குறிக்கோளை சொல்லித் தருவதற்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டும். So I'd like to say a few words glorifying Sri Ramanuja. நீங்க ஸ்ரீ ராமானுஜரை புகழ்ந்து சில வரிகள் சொல்லி கேட்கிறேன். Give one mic, please. அவருக்கு ஒரு மைக். Oh yeah, you can go there to the. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாராஜ் திருப்பாதத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணி மகாராஜ் உத்தரவு பேரில் ரெண்டு வார்த்தை பேசுகிறேன். By offering my humble obeisances to the lotus feet of Maharaj and on his honor I speak few words here. இந்த ராமானுஜர் தொடர் வரதுக்கு முன்னாடி As Maharaj said, ராமானுஜர் தொடர் வரதுக்கு முன்னாடி before the பல பேருக்கு வந்து ராமானுஜர் சீரியல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. in Kalagar TV, I told people that ராமானுஜர் அவர் when they ராமானுஜர் make Ramanuja serial, then immediately they call about they think about this Mathematician. mathematician. சொல்லுவாங்க. So they all used to tell his name. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி
So in the same மகாராஜ் way, ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது when இந்த வார்த்தையை குறிப்பிட்டார். அதாவது Maharaj எல்லாருக்கும் was making a ராமானுஜம் தான் program, தெரியுறாரு, he made ராமானுஜர் this same தெரியல. point. When 3-4 years மகாராஜோட back, he கிருபையால made the சில same point பிரபுபாதருடைய that people know ஆசீர்வாதத்தால this நினைச்சு கூட பார்க்க Ramanujam, முடியாம but they don't know this முடியாத Ramanujacarya. ஒரு நபர் வந்து And ராமானுஜர் like that, தொடரை வந்து செய்யறதுக்கான உத்தரவு கொடுத்தார். in that அந்த in that ராமானுஜர் தொடர் circumstance, வந்து a person who I can never think of that he will give a permission. He gave a permission to make ஏதோ that ஒரு such a காரியம் serial. அவர்கிட்ட பேச போய் I was சடனா discussing அவர் some வந்து other topic with him, ராமானுஜர் தொடர் பண்ணணும் and அப்படின்னு then சொல்லி சொன்னோன்னே என்ன I பண்ண told போறேன்னு him தெரியாம that ஆரம்பிச்ச தொடர் ராமானுஜர் தொடர். we can அந்த make ராமானுஜர் Ramanuja தொடர் serial. நடுவுல நின்னு And போனாலும் அதாவது அவருடைய சன்னியாச வாழ்க்கை வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருந்தா கூட இப்பவும் அது we வந்து agreed daily and ராத்திரி we 9 we மணிக்கு did the போயிட்டே தான் serial. இருக்கு. So Although we ராமானுஜர் couldn't தொடர் complete வந்து the serial non-stop-ஆ totally, இப்பவும் we போயிட்டே did இருக்கு. only up to his இப்போ நான் ஒரு period of விஷயம் taking என்ன சொல்ல sannyas. ஆசைப்படுறேன்னா, Now it is மகாராஜா being குறிப்பிட்டார். re-telecasted again and people are still ராமானுஜாச்சாரியர் watching it. வந்து 1000 வருடத்துக்கு I முன்னாடி want to say இன்னொரு one கனவு point கண்டார். here that அதாவது அவருடைய Ramanujacarya, ஆச்சாரியரான he made some யமுனாச்சாரியர் plan, சொல்வார், யார் ஒருவன் ஒரு some வைஷ்ணவனை desire, பார்த்தோன்னே 1000 years பிராமணனா, back, சத்திரியனா, வைஷ்யனா, சூத்ரனா, இல்ல quoting அதுக்கும் கீழே உள்ளவனா Yamunacharya, அப்படின்னு that ஒருத்தன் while கணக்கு seeing a போடுறானோ Vaishnava, அவன் if தன் he sees சொந்த that he தாயுடைய is a அந்த Brahmin கற்பை or சோதிக்கிறான் Chandala or யமுனாச்சாரியர் சொல்வார். lower caste or any ஆனா அந்த caste காலகட்டத்துல வந்து consideration, he is like ராமானுஜாச்சாரியர் செஞ்ச that is புரட்சி like வந்து ஒரு doubting ஒரு his எல்லைக்கு மேல one's என்னன்னா அந்த அந்த mother. காலகட்டத்துல வர்ணாசிரம தர்மம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் in the sense At that பிறப்பின் time, அடிப்படையில் ஒரு மனிதனை the பாகுபாடு Varnashrama was very உள்ள ஒரு strong, சமுதாயமா இருந்தனால and I mean to say like ராமானுஜாச்சாரியர் on the basis of என்ன birth, பஞ்ச the caste சம்ஸ்காரங்கள் based பண்ணி அவங்க caste சமுதாயத்துக்குள்ள consciousness based on வைஷ்ணவர்களா birth. So ஏற்றுக்கொண்டு Ramanujacharya, கொண்டு he made them விஷயமா to இருந்துச்சு. take Pancha So Samskara அவரால and வந்து brought them to the society. That கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ள itself was very ஒரு difficult for him. கோவில் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள போய் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அந்த 5ஆம் வர்ணத்தை சேர்ந்தவன் சூத்திரனோட தாழ்மையா At one time, இருக்கவும் கூட the 5th class person, வைஷ்ணவனா மாறி அந்த குணாதிசயங்கள் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கோவிலுக்குள்ள போய் சுவாமியை வழிபடுறதுக்கான அந்த தகுதியை அன்னைக்கு கொடுக்க முடியல. So he அது couldn't make the ராமானுஜாச்சாரியோட 5th மிகப்பெரிய class கனவு. person to bring இன்னைக்கு up பல பேர் அதை வந்து ஏன் and வந்து do எல்லாரும் Arati கோவிலுக்குள்ள Puja. போய் சாமி He couldn't கும்பிடுறாங்க, make it. நாங்க ஏன் சாமியை வழிபடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க. ஆனா அந்த Today, கேள்விக்கு there are so many people who ராமானுஜர் அந்த raised கனவை இன்னைக்கு think சில பிரபுபாதர் that அற்புதமான why வகையில we பதில் can't அளிச்சிருக்காங்க. worship ஏன்னா இன்னைக்கு the deities. There are so many எப்பேற்பட்ட ஒரு people ask குடும்பத்துல that. பிறந்தாலும் தான் And that dream அதையுமே of எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா Ramanujacharya பிறக்கும்போதே was நான் ஒரு fulfilled பிராமண by குடும்பத்துல பிறந்து Prabhupada. என்னுடைய தாய் தந்தையர்கள்லாம் வந்து எனக்கு பக்தியை போதிச்சு இந்த மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி தூய்மைனா என்ன அடக்கம்னா என்ன இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கல. அது I சொல்லிக் was கொடுத்தது not, இஸ்கான் இயக்கம். although I was இஸ்கான் born in இயக்கம் தான் Brahmin family, I was not taught about ரொம்ப the தாழ்த்தப்பட்ட cleanliness and other qualities, what was told by, what was mentioned. But I was taught all those qualities by ISKCON devotees. I didn't even know he was born in a Brahmin. I also, மகாராஜ் மூலமா அதிபக்தி வந்து so I got this Hari Bhakti and other thing by Harinam. I didn't exactly listen also what he was saying. Even the low class people, they are given higher position than the Brahmana, and they enter into the puja room and they do the puja. And this is the dream of lot of politicians. But that dream was fulfilled by Prabhupada. People don't see. Ramanuja also, before putting the serial, the Ramanuja was known for Brahmanas and Sri Vaishnavas and others. Not the normal people, they were not aware of Ramanujacharya. But we have to introduce Prabhupada to even the lowest of the person. We have to introduce Prabhupada. So by your mercy, I could know Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramanuja to the people. Like that, I want to make Prabhupada serial by which Prabhupada's life history can be taken down to the earth to every person. So by Maharaj's mercy, I want the blessings for to make. You can just say one thing. How many years have I known you? 12 years, something like that. 10 years. Today I learned for the first time you're from a Brahmin family. Oh, I thought you said. Yeah. I don't know what your caste is. We don't ask. We don't ask. Hare Krishna. Is there any question, please? Probably he said that even the people who were born in Brahmin family.
Any question? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Okay, then present the books. புஸ்தகத்தை பத்தி எடுத்துரைக்க சொல்றாரு.